Сәлеметсіздер ме 6 сынып оқушылары? Бүгінгі видеода Excel оқулығын жалғастырамыз. Яғни бізде 12-13 бет Students Book. Видеоны көріп бастамас бұрын оқушылар каналға тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Себебі көптеген оқушылар каналға тіркелмей қарайды екен. Сол себепті каналға тіркеліп кетейік. Ендеше сабақты бастаймыз. Бірінші жаттығу Exercise 1. Listen and repeat. Say the school areas in your language дейді. Тыңда және қайтала дейді, тыңдалым екен. Және де өзіңнің мектебіңнің айналасын, жалпы мектебіңді сипаттап айтып бер дейді. Бұл әркім өзі орындайтын тапсырма. Мұғалім сұраса, жауап берулеріңе болады, немесе тыңдап соны қайталайсыңдар, тыңдалымды. Екінші, listen to and or read the dialogue. Тыңда диалогты немесе оқы дейді. Which is Andy's classroom? Andy'дің класы қайсысы дейді. How can he get there дейді. Енді Andy мен Mr. Smith'тің арасындағы диалогты оқимыз. Andy, excuse me, where is classroom 3C? Кешіріңіз, 3-ші С класы қайда дейді. Walk along the science lab and turn left. Go past the staff room and walk down the corridor. Go past the nurse's office and turn right. Then go up the stairs. I'm sorry, can you repeat the last bit, please? Of course, go up the stairs, go down the corridor. Classroom 3C is on your right. Thank you, you are welcome. Енді екінші тапсырманың жауабы Andy's classroom is up the stairs. To get there, he should go past the science lab and the computer room. Then he should turn left, go past the staff room and the nurse's office. Turn right, then go up the stairs and down the corridor. Classroom 3C is on his right. Яғни Andy'дің класы қайда екенін сипаттап айтып бердіге жауапты. Келесі үшінші жаттығу Exercise 3. Look at the map of the school and Look at the map, картаға қара дейді, of the school and in pairs act out similar dialogue to exercise 2. Use prepositions of direction movement, give the directions. From the science lab to classroom 3A, from the computer room to the auditorium, from the library to the nurse's office дейді. Енді үшінші жаттығудың жауабы, яғни диалог ретінде жазымыз керек. Мында сымай қалыпты. Сендерге барлығын бірден көрсетейін. Бірінші басынан бастайық. Excuse me, where is classroom 3A? Яғни біз мына Andy мен Mr. Smith'тің арасындағы диалог секілді диалог құрастыруымыз керек. Бұл жерде 3-ші А сыныбы қайда деген сияқты диалог болу керек. Екінші жаттығуға ұқсайтындай. Excuse me, where is classroom 3A? 3-ші А класы қайда дейді. Go past the computer room and turn left. Go past the staff room and the nurse's office. Turn right and go up the stairs. I'm sorry, can you repeat the last bit, please? Of course, go up the stairs. Classroom 3A is on your right. Thank you, you are welcome. Келесі енді аудитория сұрайды. Excuse me, where is the auditorium? Go along the corridor, past the staff room and the nurse's office. Turn left. I'm sorry, can you repeat the last bit? Of course, turn left. The auditorium is next to the canteen. Міне басын жазып алыңдар, сосын ары қарай жалғастырып оқып беретін боламын. Қай жерге келдік? Of course, turn left. The auditorium is next to the canteen. Thank you. You are welcome. Енді келесі диалог. Excuse me, where is the nurse's office? Go along the corridor and turn right. Then go past the staff room деп осылай жасайды екеміз үшінші жаттығуды. Келесі төртінші тапсырма. Read the theory. Теорияны оқы дейді. Find the linking sounds in the sentences below. Listen and check, listen and repeat. Тыңда және қайтала, тыңда және тексер дейді. Ендеше бастаймыз.
Бірінші, can I go to the lab? I am always late for school. Мен үнемі мектепке кешігемін дейді. I hope it's okay for Anna to come with us. How about 8 o'clock дейді. Енді бірінші, can I have an apple? I'm always late for school. I hope it's okay for Anna to come with us. How about 8 болады мында. 8 o'clock болады екен. Осылай төртінші тапсырманы орындаймыз оқушылар. Мұнда бізде prepositions'тар берілген. Алдыңғы сабақта өткен болатынбыз, иә. Up, жоғары көтеру, down, төмен түсу, along деген жанға қарай, across, into, out of, over, under, through, around, and past. Так, бүгін 12-ші бетті қазір түсіндіріп болдым. Енді келесі 13-ші бетті түсіндіретін боламын. Бірінші жаттығу. 13-ші бет бірінші жаттығу. Exercise 1. What rules have you got in your school? Do you think the rules are the same in all schools around the world? Listen, read and check. Так, бірінші жаттығу. In my school, we are not allowed to eat, drink or chew gum in class. Яғни сенің мектебіңде қандай ережелер бар, оның қандай нәрселер істеуге болмайды, сол жайында айт дейді, иә. Яғни біріншісінде біз жазамыз, менің мектебімде тамақ жеуге, сусын ішуге, яғни бұл сабақтың ортасында, иә, және де сағыз жинауға болмайды дейді класста. I don't think that rules are the same in schools all around the world. Бұл әлемдегі мектептерде әртүрлі ереже бар дейді, иә. Неше оқимыз? School rules around the world. Rules дейді. All schools have rules. Бүкіл барлық мектептердің өзінің ережелері бар дейді. But they are not allowed the same. Бірақ барлығы бірдей емес дейді. In some countries, кейбір елдерде students have to wear a uniform. Кейбір мектептерде студенттер форма киеді дейді. But in others they don't. Кейбір мектептерде форма кимейді дейді. Some schools have got very taut rules and some schools have got strange rules. Бір мектептерде қатал ережелер бар, бір мектептерде жұмсақ дейді. Share your thoughts. Сен өзіңнің ойыңмен бөліс дейді. Comments дейді. Rules in England. Англиядағы ережелер дейді. My school has a lot of rules. Менің мектебімде көптеген ережелер бар дейді. Here a list. We have to wear uniform. We must switch off mobile phones during the lessons. Мектеп сабақ барысында біз телефонымызды өшіріп қоямыз дейді. We mustn't run in the corridors. Коридорда жүгіруге болмайды дейді. We can't bring a packet lunch or buy food from the school canteen if we need to. We can't leave school during the lessons. Так, rules in Kazakhstan. Қазақстандағы ережелер дейді мектептегі. Here in Kazakhstan we also have a lot of rules to below. We must be in school by 8:30 a.m. and mustn't be late. Яғни Қазақстандағы мектептер 8:30-да басталады және кешікпеу керек дейді. We should be polite to teachers, each other and the visitors. We mustn't use mobile phones and other electronic equipment during our lessons. Сабақ барысында мобильді телефон және де басқа электроника қолдануға болмайды дейді. We need to keep our classroom clean and dirty. Сыныпты таза ұстап отыруымыз керек дейді, яғни біз зал ретінде мынандай тапсырма жазып қойдық жауабын. Келесі екінші тапсырма exercise 2. Read the text and mark the sentences true, false or doesn't say. Яғни true, false орындауымыз керек. Бірінші. Sally can't wear casual clothes to school. It's true. In England, pupils can have a part-time job. It doesn't say. Бұл туралы айтылмаған дейді. In Kazakhstan, pupils have to be at school after 8:30 a.m. It's false. Pupils in Kazakhstan don't use mobile phones during the lessons. It's false. Келесі үшінші жаттығу exercise 3. What are the rules at your school? Post your comments to the blog. There are many rules in my school. Менің сыныбымда бірнеше ережелер бар. First, we have to wear a uniform to school.
Біріншісі ол сынып мектепке форма киеміз дейді, иә. We mustn't be late for class. Сабаққа кешікпеуіміз керек. We can't eat or drink anything in class. Сабақ үстінде ештеңе жеп ішуге болмайды дейді. We can bring a packet lunch or have school dinners in the canteen. Өзімізбен бірге түскі асын алып келуге болады, немесе мектептің асханасынан ішеміз дейді. We have to do our homework and hand it in on time. Келесі 4-ші жаттығу exercise 4. Read about schools in Japan. Жапониядағы мектептер жайында оқы дейді. Rewrite the sentences using must, mustn't, need, should. Так, неше орындаймыз. You need to get to school on time. You must, яғни біз мына жердегі сөздерді жырнымен берілген must, mustn't, need, should сөздерін алмастырып жазуымыз керек. You need to get to school on time. Екінші, you must wear uniform at school. You should help clean the school at the end of the day. You mustn't dye your hair or we wear makeup. Деп осылай жазамыз. Осымен бүгінгі біздің сабақ талдауымыз аяқталды оқушылар. Келесі сабақта кездескенше.